హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ బ్లాగ్. ఈరోజు మనం మీలో ఎవరు కోటేశ్వర్లు ఆఫ్లైన్ క్విజ్ అని ఆడిపోతున్నాం. డేట్ వచ్చేసి 15th October. అండ్ ఓకే, లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ది యాప్ టు ఓపెన్. సో ఆఫ్లైన్ క్విజ్ అనేది 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 100 పాయింట్స్. ఈ 100 పాయింట్స్ 10 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇస్తే 1000 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఆ 1000 పాయింట్స్ మన స్కోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్లీ నా ఒక ర్యాంక్ 56,720. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్. లెట్స్ ప్లే అలాంగ్. On an average, how long does it takes for the sun to complete one rotation? 27 days is the correct answer. ఇరవై 27 రోజులు పడుతుంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Second question, Maldives. Option B is the correct answer. Who wrote the book India Wins Freedoms? So option B, Abul Kalam Azad is the right answer. Option B. The Ajanta paintings belongs to which period? Ajanta paintings belongs to which period? Gupta period. Option C is the correct answer. Which of the following cup is related to horse ride? So option A is the correct answer. Where in the human body are new red blood cells formed? Red blood cells are formed in bone marrow. Option D is the right answer. Is not a sweet dish. So option D is the right answer. Vada. Which year UTI was split into UTI and UTI-II? Option D is the right answer. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం. సో కరెంట్లీ 9th క్వశ్చన్కి వెళ్ళబోతున్నాం. Option D is the right answer. Kind of fish is a Nemo. Option D is the correct answer. 9th question the. So 900 points వచ్చే present. Score 900 points in the final question. In which yuga Lord Sri Krishna was born? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara. So option C is the right answer. So last question answer option C. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు నా వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ క్లిక్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం. థ్యాంక్ యూ. ఆఫీస్.